ma uyanga manyiso demokrasia kaachiel kod ngirruok mar piny en ni ochiw thuolo ne oganda ma gin jogo ombulu e chopo ratiro margi mar demokrasia. Machiegni e twak ma en buch jopiny e Ramogi TV. Arwako wendona Jared. Erokamano. Ndalo mang'eny. Ndalo mang'eny. Yes, an iluonga ni Jared Oluoch Oundo. Yes. An wuod Ugenya kamiluongo ni Nungu Masiro Katieno. To an Executive Director ma Jubilant Stewards of Africa. So I'm one of the major election observers in Africa, lead one of the biggest election observer group in Africa, ma Jubilant Stewards of Africa. Jo ketwang mar elections or mar yiero. Yes. Yeah. Koro of course waneno elections mokadho ni waneno ma Tanzania kanodhi juzi and one by election, but definitely we have been involved in other elections kaka manokadho 2022 man one Kodi Bomas no waneno kaji kikombe iwito. Yes, komawa gino no mawa lakini late but ni sawa ya koro but wantiere kaka election observer TGN bedo free and fair, alafu bend of course you need your bed independent, not taking sides. So as much as inyabedo ni enjoy DM ama enjoy their party to ibedo very neutral or ni take sides ya kama nega ketimo koro part the election observers gimagitimo en ensuring ni yiero no bedo free and fair, because that fairness create democracy ya nkich okni ne bed ni democracy onge ntie jo man konyo ema pidho piny ema tinde ma giere wuok MCA wuok MP wuok governor wuok rep nyaka president, but most of the time kaka democracy kotimne ka abang yiero ingega ikiaga ngano madhi yombo ineno ngat mo bende mane onge makro e mantiere ya ora ngama ne onge in terms of ne jimane wachon maknyal but jo piny wachon manyalo. So that election can fair to dual ma jo piny bo winjore, but ko election ko can fair ineno ni jo moni telo gin magibo yiero ngama gidwaro. And most of the time of course that happens, but with the democracy at least the will of the people timrega, but as some of the time most of the time or some of the time in Africa the people who choose ngama lead okay gin joma gombolo gin joma kwanombolo. So normally now with the election observer ka gin tie kwa rango wangwa mok mbelre so as kaka tij election observer ineno koro kata joma kwano giluor ngech gikian magi joma ge to report ma gitimo ma gitero kanye, especially the international observers ko observe pinje moko maoko. One Jubilant Stewards of Africa, one in different countries. Kwa mfano observe in Kenya, observe in Uganda give the election in January, Tanzania kokadho. That of course kirango democracy marwa Kenya is a bit higher, better or mature democracy compared to matimre Tanzania or other countries. Yeah, nikich nebenti kuma democracy inti. Remember it was 2017 the first election Raila kod Uhuru negitere kaka, but koro kan time Raila nuki menino ango the 98-99% possibility, and the same thing manotimre the other Tanzania koni ya koro gematimre wa bendi lakini jo Kenya bendo se changia sana demokrasia no beti nikech there was on the glueny majo penyo gore mikete nera na James Orengo anyang nyungo giri Charity Ngilu ya loany magisegore kata jo mabiro rawere kaka Owino Babu kod wan Kodi gik mwasetimo ya motimo obedo kamano ya but koro wabende wate ni as much as election observers benintire magi keto recommendation margi badaki bed kila kamoro, so jo piny emaginga kila kamoro to gin mor giwach ga gibende ginyiswan gima kama timore and mor patim kama. So a democracy also be mature and also be developed in terms of because one kaka jo rankura or jo ketwang mok mbelre
yiero wasegabedo kwa timo recommendations. So kirango election mag 1997 and even before during the KANU era where multi-party democracy one party system, manenga team lolongo system, if you compare that kod sani upogore. That's the reason kaka oneno kaka jimo kaka wan mabendo kor wanyacho nwanyachung kom mar any kom wanyachung. Nikech initially ne tek chung kom mora nikech ningeni ma oseyier joma fulani, but as time goes by with democracy ng'en kata kiongo pesa no nitie joma ng'eny mane oseyiero kadwa kwano nyingegi ba joma ng'eny kata ajimi orengo kana oyiere ne okotiyo pesa kata MP ma Ugenya masani kana oyiere chon kochako ne ongo pesa kata Mamu Mias Salasia ineno jopiny koro democracy yiero ng'ata koni nyakobed pesa nyakobed uki familia maduong' or dala gi duong' ama baba gi nen angono. So that's the part gimo watimo to ensure that mano alafu recommendation mwaketo mio serikali bende lango alafu bende Umoja wa Mataifa bende rango to recommend ingeno of pressures man gatiere ne bed ni the world or the other countries kaka in Kenya in just free or they are independent magin unge international interference or something like gin what we'll call island. So gimatimre inyabedo ni gi amua gi something that is it, but normally there's normally international pressure that is normally put because of what international observers neno or observers neno. So kaka kaka sani some of the recommendations we have now again kaka the election masani is digitized, so mano gema observer na wacho not forbid kama but kane unge wan kaka observers watimo kamano neno pod wan gumulolongo system mangat man line maduong ema kadho en bin sech moko nyabedo mulolongo system to line machiek chatiwacho ni in yema mamari in me kadho nikech in ngere igmoi or ngere ngat fulani. But with now it has been different, wase bedo secret ballot belineno ki compare sani the ballots masani mag IBC kod manen ma ECK mag Samuel Kivitu manira tinkande is totally different, so transparent the election, so that shows the transparency of the election. So ngato yiero gimadwara alafu the secrecy of the ballot ngato dhi kamo en kende mo mungiu ngamo yiero kuni koro utango niji gima oyiero. And then with also observers the recommendation was said bedo kwa recommend has also created a lot of peace in this particular country. If there are no such recommendations, jidigonyo pod gore after election iparo gimanotim 207 by the time even 205 after the yes and no campaign ma referendum, then 207 ODM this sides and PNU on that other end maji kaka molo kuchandeji ne gore malich na kuruji ne negre na basha ne rach ne lich Mombasa ute ne wang Kisumu nek donjere. But with the recommendation Mwasega bedo kaka manotim ne giyash guy, even that has also helped the primary smart election iparo ndalo mag men in black. So the recommendation maneno sega beti maga joketwang mokumbalre osebedo kaloso election, and then it has been peaceful, been democracy and election peaceful jikugore jikutho, and then maendeleo bende deti kara kakenena kama nyando timre kaspul juzi by elections mose kadha ama yiero machuok or matindo ki hero gudhulu makoro ma Ugenya ng'endo mara nyopogre mari ma South Nyanza. So gimatimre eni osebedo waseneno kaka election entie jo mokadek makado kone wan guboid were to kuchande no wan jal chande otete. So ngat ne dakingen ngano ne dakinyal paro ni boid nyenda yombo ngacha ngan gu pesa ngat madu man ge experience neno of course by party no kaka bende no work gi nungen democracy ntiere no jiamini. That's also my inspiration young men kaka wan mabendo woko walar kombe wangeni with democracy and fairness ngata nyayombo kujalisha ni iwuk baba urom nadi iwuk kidala mane ini chiek ama ibur en gima jopiny dwaro koro intiji the other laws jopiny maber, don't threaten them, and ngeni there's free and fair elections in this country, and we'll always ensure that we better our best every single day. Erokamana nya jare Oundo.